funding failures say deaths accrued risk collapsing the country's healthcare system. Deputy President Kithure Kindiki heads to northeastern Kenya, woos the region to vote for President William Ruto for a second term. Killer cop on the run. Police hunt down Kevin Omondi, man accused of shooting colleague in Vihiga County. You're in safe pair of hands tonight. My name is Cynthia Nanjala. EBN Weekend Edition kicks off right now. Police in Vihiga County have launched investigations after an officer allegedly shot and killed his colleague while on duty at the government fertilizer depot in Esirabe, Luanda. The suspect is now on the run as security agencies intensify their pursuit. According to Luanda Sub-County Police Commander Richard Siele, the deceased officer Nicholas Samuei died from a gunshot wound to the head. The suspect, identified as Kevin Omondi, had initially claimed that Samuei shot himself before switching off his phone and disappearing. The body has since been moved to the Vihiga County Referral Hospital mortuary as police appeal to the public for information to help track down the fugitive officer. Na nilipoamka asubuhi nikielekea jua kali, nilifika kwenye shule ya msingi Esirabe, na hapo ndipo nikutana na habari ya kwamba askari mmoja ameuawa. Kuingia ndani kuuliza kiini, wakasema ni mmoja wao, sababu wao wanafanya kazi askari wawili, so mmoja amepiga mwenzake risasi. Na huyo mwenye amepiga mwenzake risasi hapatikani. Uniform yake ya kazi ilipatikana, kwa hiyo kanyumba kadogo alikuwa wanalala na bunduki yake. Lakini baadhi ya risasi zilipatikana nje ya mlango kwa hicho chumba chenye wanalala. So tumeshtuka sana na hiyo tukio la leo, kwa maana hao askari ni marafiki wetu sana. Na huwa wanalinda kwa zamu, hawa kikuja wiki moja, hawa wengine wanakuja the other week. Tuko na huzuni wa kitendo ambacho kimetokezea mahali hapa, kwa sababu tunajua askari ni walinzi wetu, wanafanya kazi mzuri. Haijakuwa jambo la busara askari moja kuwa mwenzake. Tuko na huzuni sana. Serikali ya Kenya muangalie jambo hili na mrekebishe maneno kama haya. Nilipomaliza kunyoa, nilichukua pikipiki, nikaja nikashuka Mwilonje. Nikaja nikachukua bodaboda anaitwa Samia akanileta mpaka hapa. Nilishangaa na ni huzuni mkubwa. Kwa hii village yetu Esirabe tulikuwa tunajulikana kama wezi wa ng'ombe, lakini upande wa wezi wa ng'ombe sasa tumepunguza. Kwa hivyo mimi naomba tu serikali ya Kenya ijali maslahi yetu. Kwa nini? Iweke security light humu kote. The government is rolling out projects worth billions of shillings in northeastern Kenya in a bid to spur development and uplift the socio-economic status of residents who they say have suffered marginalization for a long time. Deputy President Kithure Kindiki said the President William Ruto administration has prioritized improving the lives of millions of people in the region through numerous initiatives spread across Mandera, Marsabit, Isiolo, Wajir, Garissa, and the wider northeastern region. All right, that is an issue to do with the Deputy President Kithure Kindiki, who today was on a tour of northeastern region. He was accompanied by various leaders. We'll be going back to that particular story in just a bit to listen into what they said. Now, to another developing story, the Rural and Urban Private Hospitals Association of Kenya has sounded the alarm over massive payment delays by the Social Health Authority, SHA, and the defunct National Health Insurance Fund, NHIF, warning that the country's healthcare system is at risk of collapse. Speaking during a press briefing in Meru, Reverend Dr. Joseph Kariuki, the Vice Chair of RUFA Association, which represents more than 700 private and faith-based sponsored hospitals, revealed that since SHA's launch in October 2024, hospitals have submitted claims worth 93 billion shillings, yet only 53% has been reimbursed.
The 43 billion shillings shortfall, coupled with 33 billion shillings in unpaid NHIF arrears, has left facilities crippled by debts exceeding 76 billion shillings. All right, allow us to take a quick breather. At that particular point, we've got a technical error. We'll be back shortly with more news making headlines. Don't go too far. Muulize. Finally, let's talk about film, the film industry. Now, film industry in Kenya is growing. Unlike I'd say 10 years ago, we weren't really into Netflix. Ungeipata Netflix ati kuna Kenyan film. Who are some of the biggest producers of film in Kenya? Who? The Netflix of Kenya wanaitwanga nani? I'm forgetting the name. Where people go and purchase and Lord, what are the name? Shoma.
You are watching EBN TV, transforming your world. Have you ever turned on your radio or TV and felt blessed by the Word of God? Imagine if one day the message was no longer there. Right now, EBN TV and Radio Mshindi need your help to keep the gospel on air. For as little as Kenya shillings 500 to as much as the Lord will lay in your heart per month, you can become a partner and ensure that millions continue to hear the life-changing message of Jesus Christ. Your monthly support means more souls saved, more lives transformed, and more hope shared. Join us today. Send the word partner to 0740 653 453 or call 0794 195 392 to sign up. Together, let's keep the gospel on air. You are watching EBN TV, transforming your world. All right, welcome back. Apologies for the technical hitch that we've experienced. We hope you can now hear us loud and clear. Now, Interior Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen has ordered a crackdown on speeding miraa vehicles. Speaking in Kirinyaga County during the Jukwaa la Usalama, Murkomen said that the government has tried initiating dialogue with the operators, but they defied. Kirinyaga County Governor Anne Waiguru also raised concerns over the rising threat of miraa-related road accidents, which have led to the loss of more than 21 lives this year alone. Pia mambo ya accidents kwa hii barabara. I have been briefed earlier that mambo watu wa miraa wanasumbua. I have given the regional traffic commander, Madam Elizabeth, who is here, we have given her the mandate to do anything under the law to make sure that we deal with this issue of road accidents, particularly by miraa drivers. Nilikuwa nimeambiwa kwa Embu, nikaambia regional commissioner aite mkutano wa keti na these owners and transporters, wakakataa kuja mkutano kwa Easter. So sasa wewe tunyoroshe mpaka wakuje waitishe mkutano wao wenyewe. And there is no need to fear. Nilimwambia commander, do what you can do. Mpaka ikuwe discussion kwa yeye kwamba tumekuwa wabaya kwa watu wa miraa. Then mkutano itwe tukubaliane kati ya pesa ya miraa na mtoto ya mtu kugongwa, gani ndio pesa mingi, gani ndio ni maana. Let's have that discussion because we are comparing money and life. Na unajua kuna watu wanapenda kututisha, including politicians, kututisha kwamba mtaharibu biashara. Yaani sijui kitu ya mtu kama huyo hata inafanya aje. Tutaharibu biashara tuwachilie watu wakufe. Honestly, sivyo biashara iende na watu waishi. So it is important that we protect the lives of our people. And this conversation of overspeeding vehicles, particularly the miraa carrying vehicles, we must have it. We must have it and we must sort it. Because Kirinyaga and Embu have consistently reported deaths, many of whom are children going to school, crossing the road. This is. The county government of Kilifi will this financial year alone spend about 800 million shillings to improve the devolved unit's road network. Acting County Secretary Philip Charo confirmed. Charo, who is also the County Chief Officer for Roads and Transport, said the county administration was undertaking road construction projects in various parts of the vast county.
with a bias toward urban centers where roads are being paved with concrete blocks and tarmac. He said this after officially handing over the site for the construction of Phase 3 of the Goshi-Madunguni Road in Kakuyuni, which is expected to cost approximately 40 million shillings to a contractor. Budget ya barabara za county katika hii budget ambayo tuko nayo sasa ni takribani milioni 800 hivi, ambazo hizo ni za kutengeza barabara za county. Na kuna barabara levels tofauti, kuna barabara za lami. Hivi sasa kuna hii moja inaendelea, kuna nyingine ya pale Kijiwe Tanga ambayo hivi karibuni nayo tutaenda kuipeana kwa mkandarasi. Kuna nyingine inaendelea pale Kizingo, kuna nyingine inaendelea kule Krabshaka kule Dabaso. Hizo ni barabara za lami. Kuna kabro ambazo hata zimekuwa sasa hazina hesabu kwa sababu kila mahali hasa katika mijini pale Malindi, Watamu, Kakoneni, hata nako pia sasa hivi kuna kabro inaendelea. Tukitaja habari ya Marafa, ukienda utaona kumebadilika kabisa sura yake. Ukienda upande wa Junju utapata pia kumebadilika pale Mtwapa pia napo. Kwa hiyo kwanza katika miji hasa tumeamua katika miji tunataka kubadilisha, tuondoe habari ya barabara za maram na michanga, tuhakikishe kwamba tumekubadilisha kote, tunaweka kabro na lami. Na sasa tuna mipango pia ya kuhakikisha kama county tutapata hata tipa zetu wenyewe. Grader tayari tushaanza kuzinunua na tuko nazo, na rollers na madoza, ili kazi nyingine kama hizi za michanga tu za maraming pengine kule tunakoelekea tunataka kugeuza mfumo ili kama county tunaweza kufanya hizo, ili tuhakikishe kwamba pesa nyingi ya zile ambazo ziko katika budget tunazitumia kwa upgrade sasa barabara za kabro na za lami. Kuna sehemu inaweza endelea bila miundo msingi ya barabara, usidanganyane. Kwa sababu tuko na ekari 62 pale Kavunyalalo. Tukimaliza hizi barabara tutaweza kutafuta uwekezaji na kuweza kujenga viwanda pale na hawa vijana wapate ajira. Tusidanganye vijana kwamba tutawapeleka kazini. Ni sisi tubuni mbinu ya vijana wafanye kazi ndani ya wodi ya Kakuyuni, na hiyo njia ipo. Na ni hii barabara ikamilike, tulete wawekezaji, manake hakuna mwekezaji anaweza kuleta mradi wake ama industry yake ikiwa hakuna sehemu nzuri ya barabara ya kutoa bidhaa zake. Tunataka kuhakikisha ya kwamba ujenzi huu utasimamiwa vizuri na kuona ya kwamba vijana wa hapa wanapata kazi, kwa sababu kabla barabara hii ive mpaka watu waanze kutumia barabara nzuri, huwa ile faida ya kwanza ni vijana waweze kupata kazi katika wakati ambapo barabara inajengwa. The Kenya Sex Workers Alliance has condemned the involvement of children in sex work as portrayed by the recent BBC documentary. They urged the government to revise laws about the work, saying that for years they have worked under duress and pressure because Kenyan laws are against them. They also condemned the discrimination they face as they are not accepted by many who are against their work in the country. The workers have recommended swift investigation and prosecution of all individuals and networks implicated in these crimes, regardless of their social, economic or political standing. Siku ya leo tumekusanyika hapa manake tunajua kuna documentary ambayo ilikuwa imefanyika na BBC, ilikuwa inajiita Madams, ambayo ilitoa maelezo kuwa kuna watoto ambao wananyanyaswa na kuingizwa katika uuzaji wa ngono katika maeneo ya huku nchini Kenya. Tumetokelezea leo kama wazazi na kuungana na wengine ambao wanakashifu kutumia watoto vibaya kwa kuwaeka katika sehemu ambazo hawahitajiki. Tunaita na mashirika pia ambayo yanaleta ulinzi kwa watoto ambao wako katika kiwango cha chini, na kusema kuwa wajitokeze ili kusaidiana na serikali kwa kuweza kuhakikisha kuwa hawa watoto wameweza kupata kuenda shuleni, wamepata masomo na maelekezo mazuri, ili wawache kutumika na watu ambao tumia watoto vibaya kwa kuwaeka katika sehemu ambazo hazihitajiki. Wakati watoto wananyanyaswa, sisi pia hatusupport kunyanyaswa kwa watoto. Hakuna mtu ambaye angependa mtoto pale atoke nje anyanyaswe. Sisi tunasimama kama sex workers kusema ama wafanyakazi wa ngono, watoto wapatiwe ruhusa kuwa watoto. Waende shule wakasome, waangaliwe vizuri. Na kama mambo haya yanafanyika kwa sababu yako na yanafanyika, tungependa serikali ichukue hatua kali ili watoto waweze kusaidika, ili watoto wapate haki yao kama watoto na wakue kama wale watoto wengine. Lakini sisi tunasimama hapa pia kudefend kazi yetu, kusema ya kwamba sisi kazi yetu hatufanyi kazi na watoto. Kama mnavyotuona hapa, sisi ni watu wazima, tunafanya hii kazi kwa kujitolea kwa sababu tumeipenda. Tunajua kwamba kuna sheria ambazo zimewekwa kwa ajili ya kazi yetu.
Sisi tunasema hizi sheria tunafanya kazi ili ziweze kuondolewa na tufanye kazi kama wale wafanyakazi wengine. Tungependa kufanya kazi yetu kwa amani na tukuwe na safe working environment, kwa sababu tumeona jinsi wanawake wanavyouawa. Ukiangalia robo ya wanawake ambao wanauawa Kenya inakuwaga ni wafanyakazi wenzetu. Yani mimi nikiondoka kwenda kazini sina uhakika wa kurudi nyumbani kwa watoto wangu. The Democracy for Citizens Party Brigade pitched tent in Mbeere North constituency, Embu County, to drum up support for its flag bearer in the forthcoming parliamentary by-elections, Duncan Mbui. Led by Nyandarua Senator John Methu, the leaders urged residents to rally behind Mbui, who is also the Evurore MCA. They exuded confidence of clinching the seat as well as all other seats up for grabs in the upcoming by-elections countrywide. Other leaders present included Kiambu Senator Karunga Wathangwa, Kajiado North Member of Parliament Onesmus Ngogoyo, and Manyata Member of Parliament Gitonga Mukunji. Siroko ni mtu ya one term. Kama William Ruto one term. Mimi nataka ya pili niwaambie, kuna watu wanadanganyana ati lazima uchague mtu wa serikali ndio uone maendeleo. Mimi nataka niwaulize, wale wabunge wa Nyanza walichagua William Ruto? Walimchagua? Si wanatengenezewa mabarabara? Watu ya Kanyambora, jichagulieni mbunge ambaye atawafanyia kazi, sio ule anaenda kufanyia William Ruto ka? Nyinyi watu wa Mbeere, watu wengi sana wanatamani kuwa nyinyi watu wa Mbeere, kwa sababu tumekasirishwa na William Ruto. Kenya mzima tulikuwa tunataka nafasi ya kufunza William Ruto adabu, lakini yetu iko mbali sana. Nasikia kura yake ni 2027. Nyinyi mmewekewa hapa karibu. Mtafunza yeye adabu? Mtafunza Novemba nyinyi mpate mbunge yenu. Nyinyi mkipata mbunge wenu, najua mbunge wenu ni nani? Mbunge wenu ni nani? Siwasikiri vizuri, mbunge wenu ni nani? Mbunge wenu ni nani? Mbunge wenu ni nani? A family in Kericho is appealing to the Directorate of Criminal Investigations to probe the death of their kin, which they strongly suspect was a case of murder. Relatives of Jacqueline Mbone say the body of the mother of three was discovered burnt beyond recognition inside her rented house in Mjini Estate, Kericho, on August 11th. They believe an estranged lover may have been behind the heinous act. In an interview with the media, the distraught family alleged that an estranged lover trailed Jacqueline to her house where he murdered her before setting the body ablaze. Serikali, ningependa niambie Waziri Murkomen aingilie kati, asua hii kesi ya huyu msichana mwenye alichomwa ndani ya nyumba na father-in-law. Aweze kufuatilia huyo father-in-law. Sisi kama familia tunasema ni suspect. Hajachukua wakati wake hata ya kwenda kurekodi statement police station, hata kukuja kufariji familia. Saa 11:30 nikaenda mpaka kwa hiyo crime scene, nikaingia ndani ya hiyo nyumba. Nikapata dada yangu amewekwa kwenye kona, ni kama mwenye aliuliwa, alafu ndio akachomwa. Kwa sababu hiyo nyumba haikuwa imechomeka, lakini mwili yake ilikuwa imechomeka kabisa, hata ungeweza kumtambua. Hiyo familia mahali alikuwa naishi hawajakuja hata kusema pole, na hata wajaonekana kuja tuongee tuulize ni nini mbaya. Na polisi pia, tumeenda polisi pia hawajawashika. Sasa tulikuwa tunataka haki itendeke, kwa sababu tunashindwa, tunaambiwa tungoje na hatujui, na kesho tunaenda kuzika. Barely 3 weeks after Gusii leaders met President William Ruto at State House in Nairobi, a team from the region led by Education Cabinet Secretary Julius Ogamba and Kisii County Governor Simba Arati began tours across Gusii to provide updates on stalled government projects, including the revival of the decommissioned Suneka airstrip. Speaking in Suneka in Bonchari, Ogamba announced that government experts have been deployed to reassess the site and plan for the airstrip's construction. Other projects set for revamp include Kisii Prison, Gusii Stadium, and major roads across the region. This started last Friday when the Gusii team visited State House, and the leadership from the Gusii team, made up of the members of parliament and other leaders, did request that some of the projects and programs of government that had been in the pipeline for quite some time be activated. Showing the seriousness the
government has taken upon this construction again of this airstrip. Next week again, we'll be doing a leadership follow-up meeting with the president on a number of, again, few items which are supposed to be done here in Kisii. You know, we normally say in Ekegusi, ng'ombe bolete. In English, the cow has borat. It's the time for us to do what? To harvest or to milk the cow. And say that now there is a good widow around, we'll have to harness that opportunity. Therefore, there will be a leadership meeting with the president, again, to follow up a number of issues. The president promised the expansion of Kabrong-Kisii Road. And probably we may go the direction of dual, so that there is a toll station or a toll station there for it to recap up the money that has been used for the construction. More than 42 Taekwondo players from Miritini Martial Arts Academy gathered at Miritini High School to witness 9 of their peers being promoted to black belt level. Speaking to reporters, the club's head coach Edwin Ambani said that the achievement was due to the dedication and discipline that the players had shown. Furthermore, the club's chairman Joseph Kihunyo said that it is good for parents to involve their children in sports as a way of preventing them from drug abuse. Some parents who attended the event say that they have witnessed positive changes in their children's behavior after the children joined the sport. Kwa wazazi, kama una kijana pale kwa nyumba, usimwache aweze kurandaranda, usimwache shikane na makundi yasiyoeleweka. Tunaomba wajihusishe na michezo kama hii. Sio lazima taekwondo, lakini michezo hii inasaidia watoto kukua, kwanza wakiwa na afya nzuri, pili wakiwa na nidhamu, na tatu kuwa watu wanaowajibika katika jamii. Kinachozingatiwa zaidi katika mchezo wa taekwondo, tunazingatia sana nidhamu. Na kweli ni kwamba tumetoka katika mazingira tofauti, mawazo ni tofauti, tumetoka katika malezi tofauti. Lakini tunajaribu kupitia mafunzo ya haya ya taekwondo, jaribu kwamba kurekebishana na kuinuana, kumekisha kwamba kila mmoja wetu anaenda kwa njia ambayo inafaa, kwa njia ambayo itamsaidia maisha ya kesho. Na kujifundisha pia kujiita mkutano kwa kila hatua ambayo unataka kupiga kabla hujapiga hatua. Uangalie udhaifu wake, uzuri wake na faida yake na pamoja na hasara yake. Baada tu ya mafunzo haya na amekumana. Zamani tulikuwa tunaona mchezo wa taekwondo ni vita. Hata tukiona mtoto dada taekwondo tunaona kama ni vita. Hata wangu ananiambia, "Dadi naenda taekwondo." Nasema sasa nataka kupigana na nani? Lakini kusikia advice kutoka kwa coach na nikasikia maelezo yake, nikaona mchezo wa taekwondo ni mchezo wa maana sana. Nimeona katika nyumba yangu wale watoto wangu wameenda, wamebadilika kwa discipline. Wamekuwa ni watu wanakuwa yani wamekuwa ni watu wanaelewa namna kuishi na wenzao, na unajua ile changamoto tuko nazo katika hii kwa nje watoto wetu vile wanapokana na wengine. Malkia Strikers began their FIVB Women's World Championship campaign with a straight sets loss to Germany in Thailand on Saturday, falling 25-22, 25-8 and All right, we close it out at that point tonight. Thank you for watching. I hope you're duly informed. My name is Cynthia Nanjala. Blessed Sunday ahead.